Hello, hello, good morning. Today we will discuss about that the arrangement of the flowers, how flowers are arranged and made into different types of the articles like bucket, whatever we have to want, or in some other cases, different types of the articles we have to made from this uh, flower structures. And this is the practical, and this demonstrated practical is having a different steps. There are 9 steps to discuss about the arrangement of the flowers, a demo type. So step 1, we look at here step 1, using the knife cut floral foam to fit the container, leaving enough open space inside the container to allow you to add water without spoiling. That means we have to take a container, a clean container, and this clean container, depending upon their structure, depending upon their shape and size, we have to adjust that. Within that, a floral foam to fit exactly. Cut the foam's sides, allow to water comes inside the foam, and that foams has to also made how we have to arrange the flowers, and depending upon which it made holes. That holes maybe depends upon the size of that particular cut flowers, etc., etc., and all these things are made into the first step. What is the second step? Soak foam in preservative solution. That means the solution, preservative solution, is most important. After the preparation of the floral arrangement, it is most important to uh, take fresh materials in the arrangements about 12 hours. That is why preservative play important role in this case. So in generally that is the use of citric acid solution as a preservative solution, or in some cases 10% sucrose solution, or maybe as simply as a 10% sugar solution is also used for the preservation. Another thing is that here in step 3, set the weight foam in the container and tape it down. And if the arrangement will be heavy one, or if it is used to be transported somewhere, this is most important. If heavy arrangement has been takes place, basically all the things are tightened with the tape. Then another thing, steps 4, where cover the foam and edges of the container with the greens. So as it looks like the um, joyful structures. In 5 step, what happen? Working with one type of the flower at a time. And this is most important. Arrange a circle of a flower around the edges of the container. Stems should glide easily into the weight foam. If they don't, poke holes, particularly in the foam with the pointed tools. Holes should be just big enough to admit the stem, and these foams will not support the stems if the holes are too big. म्हणजे ज्या वेळेला आपण फ्लावरची अरेंजमेंट करत असतो त्यावेळेला कट फ्लावरची जे स्टेमचं स्ट्रक्चर आहे, पिटिओल असेल किंवा व्हॉटेवर स्टेम ठेवलेला असेल, त्याचं शेप बघून काय केला पाहिजे, फोममध्ये तुम्ही ॲडजस्ट केला पाहिजे. लय मोठं झालं तर ते आपोआप काय होणार, एका बाजूला मान टाकणार. त्यासाठी प्रॉपरली त्याच साईजचं काय केलं पाहिजे, आपण वापरलं पाहिजे, तयार केलं पाहिजे. वेगवेगळे नाईफ्स मिळतात, त्या नाईफच्या साह्यानं तुम्ही काय करायचे, असे होल्स तयार करायचे आणि व्यवस्थित ठेवून राहायचे. जर कठीण सॉफ्टमध्ये हे असं चालतं असतं, कार्निश असेल, आपलं ॲस्टर असेल किंवा जर्बेर आपण आता परवा शिकलेला आहोत,
ते असेल, हे जर असेल तर त्या प्लांटला जरा त्या पद्धतीने काळजी घ्यावी लागते. पण जर आपले रोज असेल आणि इतर असतील तर त्याला आपण काय करतो, डायरेक्ट खवता येत असतात आणि व्यवस्थित ते स्टक होत असतात. देन इन्सर्ट ए फ्यू मोर फ्लावर्स इन द सेंटर and trying to achieve a domed effect that looks like designs growing on a hill. म्हणजे तुम्हाला समजा एखाद्या डोमसारखी डिझाईन करायची असेल तर डोमसारखी डिझाईन करण्यासाठी बाबा मधले फ्लावर जे आहे ते उंच असले पाहिजे, बाकीचे जरा हळूहळू काय असले पाहिजे, कडचे उंचीला कमी असले पाहिजेत. आणि हे सगळं झाल्यानंतर किंवा एकाच बाजूला असे असेल तर स्लँटिंगमध्ये, तर स्लँटिंगमधली जी कंटेनर आहे ते कंटेनर आपण तसा घेतला हॉरिझॉन्टली तर तो स्लँटिंगचा कंटेनरही आपण त्या स्टेपनं लावला पाहिजे. बिगर म्हणजे जादा उंचीचे करत करत खाली काय आणले पाहिजेत, असे कमी उंचीचे लावले पाहिजेत, ते जेणेकरून आपल्याला त्या ह्याच्यामधला स्ट्रक्चरचा जो वेगळेपणा आहे तो आपल्याला उठून दिसता येईल. नंतर काय, ॲड स्मॉल फ्लावर फिलर ऑर ग्रीन ल्यूज between the other principal flowers, that means main flowers, and this step is important to making the best use of every flower in the bucket, and it keeps the blooms separately so that they don't crush one to another, and it helps to provide a good air circulation to keep blooms fresh longer and help create illusions of many flowers where there are only a few. That means we have to arrange the flowers and not a large amount. But what large amount? Their density is very low and the creativity is large. This is the most important in the weaving of the arrangement of the buckets, the baskets, whatever, the containers, etc. Then fill the container with the preservation solution. Already we have to fill the preservative solution in the foam and get one step closer to become a flower arranging pro. In the next sections, learn about the other kinds of the materials used in the flower arranging, just like the leaves. मग तुम्ही बाजूनं छोटी मोठी पानं लावू शकता, एका बाजूला लावू शकता, किंवा ही जी पानं सिलेक्ट केलेली आहेत ती पानं सिलेक्ट केलेली व्यवस्थित असले पाहिजे. ह्या गोष्टी काय केल्या पाहिजे, आपण व्यवस्थित ध्यानात ठेवले पाहिजेत. आणि हे जर लक्षात असेल तरच काय होईल की आपल्याला चांगल्या पद्धतीची अरेंजमेंट हे पाहायला मिळत असते. अन्यथा अजिबात आपल्याला अरेंजमेंट चांगली करता येत नाही. तर तुम्ही ही काय करायचं आहे,